दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे का सेकेंड सेशन है। यहाँ पर उपस्थित सभी वैद्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है वैद्य धनंजय इंचेकर सर, जो कि योग शास्त्र के एक गाढ़े अभ्यासक है और काफी सालों से योग में ही उन्होंने अपना करियर बनाया है। और हमारा आज का विषय है मेंटल पीस के लिए, जैसे कि योगा फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स। जैसे हमें पता है कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और योगा का उद्देश्य, और ये योग शब्द की निरुक्ति युज जोड़ने या योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी चित्तवृत्ति का निरोध और मन की प्रसन्नता के साथ अगर हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य का पालन करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि मानव के लिए होती है। और इसी उद्देश्य से हमने इस योगा डे का आरंभ किया है। एक दिन के लिए योग हमें करना नहीं है, तो योग हम अगर सालों साल करते हैं तो जो एक मन की शांति हमें की अनुभूति सभी कर सकते हैं। तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर इंचेकर सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सत्र आरंभ करें। Thank you, madam. Am I audible to all? Yes, sir. Please continue. Thank you. I want to share my PPT. Will you please allow? Yeah, you can share, sir. Yeah, please. Allow किया है, you can share. Yes. Okay. Good evening, everybody, and welcome. Today's session on the occasion of 8th International Yoga Day. As we are celebrating this Yoga Day since 8 years, and yoga is gaining popularity day by day, every year in India and also in whole world also. So we all know that as our beloved Prime Minister declared International Yoga Day, and 192 nations from the globe, they have accepted it wholeheartedly and started celebrating this Yoga Day in whole 190 countries. So
as the origin of yoga is from India, and it is for humanity, for the purpose or for the benefit of all humanity in the world. As we know, this is the chance we can propagate yoga all over the world. So, first of all, I will make gratitude and express my thanks to Dr. Shilpa Irme Madam uh, uh, for giving me this nice opportunity to express my views on yoga for neurosis, especially anxiety and depression, and organizing this wonderful event online. And continuously, they are organizing this event from I think 2 3 years. It is a very nice thing. So let us start with the session. We will start the session with prayer. I will chant the prayer. If you are sitting, please sit straight, back and neck erect. Collapse your shoulders. Gently close your eyes and adopt Namaskar Mudra. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Great sage Maharishi Patanjali, who constructed or written books on yoga, which was for mind, Vyakarana Shastra, and Ayurveda, which was for purification of body. So this is one beautiful slok from Yoga Vartik text, which we have chanted right now. Today I have got opportunity to present my views on yoga for neurosis. I have completed BAMS from Government Ayurveda College, Nanded, and completed diploma in yoga therapy from S. Vyasa, Bangalore, which is the premier institute in India, which propagates and yoga. I am practicing as Ayurveda consultant and yoga therapist. Also, center head of Swami Vivekananda Yoga Kendra, which is authorized study center for diploma in yoga shikshak of YCMOU. YCMOU is also great university in Maharashtra, which is open university. Every year they have passing 6 lakh students. They are admitting 6 lakh students from Maharashtra, and nice university for those who cannot continue regular education but are interested in education. They can continue their education here. My Guruji, Dr. H.R. Nagendra and Dr. R. Nagratna. Dr. H.R. Nagendra, who is basically from engineering side. He is ME PhD from IISc Bangalore, and after that he was space scientist in NASA. After working there, he returned India in 1975 and started working on yoga, and he developed one institute, that is a Indian Yoga Institute. After that, it converted into S. Vyasa Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samstha, premier research institute in India. Now he is president, all India president of International Yoga Day, and he has developed that common yoga protocol which we are doing every year. And Dr. Nagratna, she is MBBS MD. She is the chief coordinator of Arogya Dhama there, and she only practices yoga therapy. 250 bedded yoga therapy hospital from Bangalore, 32 kilometers. 100-acre of campus is there. Now we can do MSc yoga, MSc yoga therapy. One can do MD in yoga therapy, PhD. Like courses are there. Wonderful university.
I have learned there in 2000 and I completed diploma there, a residential diploma. And after that, I started practicing in Nanded. Today's topic is yoga for neurosis, especially anxiety and uh, depression. In India, first time there was a unique survey, National Mental Health Survey of India in 2016, that common mental disorders, which are invisible disorders, means uh, they cannot uh, we cannot see appropriately, or we cannot we can just ignore them by our self, then our health professionals and all things, and they are available in the society. So common mental disorders that is called as CMDs includes depression, anxiety disorder, generalized anxiety disorder, social phobia, agoraphobia, panic disorder, OCD, PTSD. PTSD means post traumatic stress disorders. Means if there is any calamity, bhukampa or earthquake or any other tsunami, that is called as post. After that, the mental health is totally disturbed. Like now we have experienced in so COVID-19. This is also the post-traumatic stress disorders we can find here. CMDs are called as invisible disorders, as I have already mentioned it, because these disorders are present in society, but we totally neglect them as they are not hampering our day-to-day life very much, but they affect on our income and our day working hours. So CMDs are for the how much the percentage of CMDs are in society. There conducted one national mental health survey. Despite higher prevalence, CMDs are under recognized and under treated. They are also under treated. Result, what is the result? Huge disability in the form of treatment gap and socio-economic impact. Socio-economic impact is working hours are lost. We treatment जो है treatment we cannot receive treatment, and the gap is totally there. Multi-state nationwide survey was there. 39,532 adults were surveyed in this survey. What are the highlights of the survey? Weighted prevalence of current CMDs was 5.1% and was highest in females in age 40 to 59 in metros also. Ratio 1:1.53. Whenever any disease in society, we try to find out the percentage of that disease, we have to think the ratio. Now, male and female ratio is 50-50 near about, but the disease ratio is 1.5 ratio. So the more percentage of females are prone to CMDs. It is clearly indicated. Treatment gap was 80%. 80% of the people who detected CMDs do not get treatment. They avoid treatment. Otherwise, due to social stigma, and they are neglecting all these diseases. And average expense of this disease per month is 1,500 rupees. 2/3 reported disability at work, family, and social life. That is 60% of the people who are detecting CMDs are their day-to-day life is hampered, and reported disability for the this percentage is 60%. In Portugal, it is 14%. That work disability reported disability is 14%. Compared to Portugal,
our in India it is 60%. It is too much more. Near about 70 million adult Indians suffer from CMDs. I think this percentage also will be more, because nobody wants to get stigmatized that I am having mental disease. And in survey also they experience that people are not cooperating, not telling properly, and they face some difficulties doing this survey. CMDs are a significant public health problem in India and all over world. But we are concerned only with India. We must think about the significant public health problem to address it. So we have to channelize this problem at primary health center, then tertiary health center, then district, then as we grow in move upwards, state level and center level. So policymakers has to take attention and make the policies accordingly. This is one chart that in survey they have given. Any CMD percentage is 5.4%, and male versus female, as male compare as to female comparison is given. Depressive disorders and anxiety disorders, two distinct categories are mentioned here. Percentage is also given. Disability, as I have explained now. Disability at work, disability at social life, and disability at family life. We are seeing here completely mild, moderate, and severe, and extreme. This is the percentage given: 6.6% for extreme, severe 14.6, moderate 27.2, 51.7 is mild, as like this. Difficulty with activities of daily life. Total number is 1,509, and the percentage is 57% could do so usual, could not do, but not everything is 23%, and could do only something is 11.9%, and extreme could not do anything is 6.1. So this is unable to carry out usual activities in past 30 days. Total number is 742. Reduction of usual activities in the past 30 days. Total number is 721 and 10. So like this percentage is given here. So right now we have seen the CMDs, we should be addressed seriously and find out the solution, because they are invisible disorders. They are not clear-cut accepted disorders. Some person who is having anxiety, who is having depression, is totally neglected, and the reason behind is the stress. We have to understand first the stress. What is stress? Fight or flight response of the body. Fight. Sometimes if we are passing on a road and we are facing some cobra or a tiger, the reaction what our body does is the fight or flight reaction. If we are stronger, we can fight with that tiger, or if we are weaker, we have to fly from that situation. So at that time, the body has to cope up the situation and do many more in the physiology and body. So this is called as fight or flight response pattern. Distress and eustress. Distress means what? If we are in trouble, that is called as distress. And if we are in positive emotion, if we are getting one lottery of 1 crore, so that is called as eustress, or motivation is also called as eustress. Every time stress is not harmful,
If the motivation, any joy, any weekend tour that creating joy, so that is also is nice stress, that is called as eustress. But sometimes eustress also may be fatal. uh, some people are getting too much joy, and they are getting also heart attack and ISDs. So this is also not good. So distress and eustress are described in the stress. Autonomic nervous system, every stress reaction is controlled and guided by endocrine system and nervous system. In nervous system, autonomic nervous system is actively taking part, and endocrine system, small tiny endocrine secretions are poured into blood, and the stress reaction or the necessary changes are controlled by this system. What happens in stress situation? Our heart rate raised up, blood pressure goes up, blood sugar also elevates, sweating started, and muscle tone जो है, muscle tone is also increased. The physiology has to make these changes. Digestive juices and bowel mobility decreases our, and secretion of adrenal thyroid glands come to in this picture. So stress reaction is broadly we have to understand that stress reaction is governed by nervous system and endocrine system. Common symptoms of anxiety and depression. In lifetime, every person faces anxiety and depression. It is not at all claim that we are tossed up and down by anxiety and depression every time. But those who can control this anxiety depression progresses very well. So, what are the common symptoms of anxiety? Worrying, trembling, nervousness, intrusive thoughts, fear, extreme fear, tremors, sensing of danger and impending doom, feeling of loss of control, sleep trouble. Anxious people cannot sleep properly, increased breath rate, and heart rate. So these are the common symptoms of anxiety. Thinking too much, and uh, getting anxious, getting sleepless. All these are the symptoms. And there are some common symptoms: agitation, sometimes speed of thoughts is increased. Physical symptoms we can see in anxiety also: frustration, restlessness is the common symptom. They are avoiding people. Appetite changes we can see clearly in the anxious people. In depression, what we see common things are the commonly persistence, sadness. Depressive people are very sad. They are walk with shoulders down, feel hopeless, not enjoying their day, loss of interest in favorite activities. Isolation. They are living in isolation. Sometimes they do harm to themselves. Destructive thoughts. They are carrying some destructive thoughts. Excessive sleeping. Some depressive patients with we see they sleep excessively, and tiredness. Though they are sleeping more time, but they are tired, and they feel that their life is worth. There is no charm. There is no happiness in their life. These are the common symptoms of anxiety and depression. What is yogic role here now? Yoga, what is yoga? First of all, we must think that, as Madam rightly mentioned, yoga, chitta vritti nirodha. Chitta means mind, and vritti means these are the waves which are creating in our mind. Thoughts after thought after thought, that are the waves, and these are the vrittis. They are klishta or sometimes aklishta, means they are positive or sometimes negative. So another definition of yoga is mana prashamana upaya yoga, means to calm down mind, to silence our mind is also called as yoga. And samatvam yoga uchyate.
In Bhagavad Gita, it is rightly said that samatva means equanimity is also yoga. Yoga karmasya kaushalam. These are the definitions of yoga, and uh, as a yogic concept, uh, there is understanding of stress is like this. Klesha means klesha means stress. Avidya, asmita, raga, dvesh, abhinivesha. These are the five kleshas described by Maharishi Patanjali. Avidya means the ignorance. Asmita means ahankara or the ego. Raga means attachment. Dvesha means repulsions. And abhinivesha means infatuation. All these are the five kleshas which troubles us in our lifetime. And to gain mastery over these pancha kleshas or thinning of these kleshas, samadhi bhavanartha klesha tanu karnarthascha. This is a slok written by Patanjali. The why we have to practice yoga? Samadhi bhavanartha, to gain to achieve samadhi or transcendental state, and klesha tanu karnartha. Klesha tanu means thinning of the kleshas. So is our life mission. Hmm? So also Shadripus were described in our text, ancient text. Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsarya. All these are the Shatru. These are the enemies of ours in the progress. So we have to perish them and go ahead. In Bhagavad Gita, one more reference is that Dambha, Darpa, Abhimana, Krodha, Parushya, Evacha. These are the Rakshasi or demonic characters, and we have to conquer these characters and develop the divine characters to progress in our life and move towards original state, that is Ananda Rupaha, Brahmana. We have to perish all these asarism. These are the stress as understood by the our ancient scriptures. There is one more very interesting shloka in Bhagavad Gita, that how the stress reaction is carried out in our mind and after that body. So that is described very vividly. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Means first the thought comes in our mind, dhyayato vishayan pumsaha. Sangha, attachment is developed. Sangha steshu upajayate. Sangha sanjayate kama. If the thought is of my towards my, then I will be happy. If it is not, I am not satisfied with that, I will be angry. Krodha bhavati samoha. How the krodha means anger is developed? Our moha, we get infatuated and we lost our totally what is our original state, and smriti vibhrama is happened. Smriti bhramshat buddhi nashu, and the buddhi, the intellect is not start working, and buddhi nashat pranashyati means then after when if the intellect is not working, what happens? Pradnya paradha. All the pradnya paradhas, and in Ayurveda also Varnan, it is described that the pradnya parada is main reason for the diseases, for disease creating. So we the diabetic person knows that he should not eat sugar or sugar containing foods, but he cannot control himself. That is the nasha, and that he suffers for that purpose. So this is the understanding of yoga side, that stress is how it is developed and how it percolates in our
system. Acharya Vagbhata, one of the premier scientists or Rushi of Ayurveda, which written Ashtanga Hridaya, he has written, what is the solution for mental disorders or anxiety, depression like disorders? Dhi धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम param. Param means shrestha or important. And the tika or commentary is written by Indu Sarvanga Sundara commentary, that is written here. Atma Vijnanam means yoga bhyas samadhina paramatma swarupa vijnanam. What is mean by Atma Vijnanam? Atma Vijnanam means we have to do yoga abhyas. It is clear cut mention that we have to practice yoga for mental disorders, and we have to do Ashtanga yoga, yama niyama asana pranayam pratyahara dharana dhyana samadhi. So they have not described all the previous angas, but only samadhi. Dhi means we have to counsel the anxious patient or depressive patient. We have to give dhairya, ashwasana, chikitsa to give him. We have to do atma vijnanam means yoga abhyasa. We have to promote him and make him aware that he is the supreme part of goal. He is also Atman, and like Paramatma and Atman. That is to we have to unite here, and we have to make aware him here. One more reference in our scriptures is that laye sambodayet chittam vikshiptam shamayet punaha sakashayam vijaniyat samapraptam na chalayet. The meaning is that lay means when our mind goes to depression, drowsiness, sleepiness, we have to awaken it. Sambodayat. Sambodayat means just awaken it. Vikshiptam, when the excessive speed of mind is started, mind goes to vikshipta avastha, we have to shamayat, we have to calm down our mind. So, mana prashaman upaya yoga ityabhidiyate. मन को शांत करने का उपाय योग कहलाता है. तो we have to do shaman, shamayet, puna, again and again. Then what will happen? Sakashayam. Sakashayam means what is the root cause of stress? We have to understand, we have to recognize it. Sakashayam vijaniyat. Vijaniyat means try to understand. What are the knots? What are the phobias? Why he is depressed? Why he is anxious? Why he is panic? All we have to recognize it. Sakashayam. Samapraptam na chalayat. And when mind reaches to equanimity, then do not disturb it. This is the solution we have. So, cardinal principle of yoga is described here. Relax. What will yoga will do? It will relax all the groups of muscles. It will slow down our breath and calming down of our mind. This is happened due to yoga. So, whatever practice we will do in yoga, either we will practice Raj Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, or Jnana Yoga. Whatever we will practice, the result will be like this. We will one will relax his group of muscles. His breath will be slowed down, and mind and our breathing is interconnected.
as we know that when we get angry, our breathing also disturbed. We started breathing haphazardly or very speedily. This happens. So uh, due to yoga practice, our muscles will be relaxed, breath will be slowed down, and mind will be calm. It will be pacified. The yogic concept of our body. What is the concept of our body? Due to accordingly yoga, we don't have only one body that we perceive or we can see physically, but that is called as annamaya kosha, that is outermost sheath. Pranamaya kosha, that is invisible channel. Pranamaya kosha, there are nadya, adrushya nadya or invisible nadis where prana is flowing, and the prana governs our functions in the physical body. Third one is the manomaya kosha. In pranamaya kosha, plexus also are there. Sahasrara chakra, shat chakra, they are described in yoga. They are in pranamaya kosha. Manomaya kosha, our emotions, positive emotions and negative emotions, those are evoked in this manomaya kosha, and these are also called as vrittis by described by Patanjali. In Vijnanamaya kosha, buddhi or intellect, and in Anandamaya kosha, one is perfect in health. Samadosha samagnisha, it is described. Prasanna atmendriya manaha chitta swastha iti abhidiyate. So when we are swastha, that prasanna atma indriya mana, this is the Anandamaya kosha state we experience in this state. That prasanna atma and prasanna indriya or prasanna mana. So yogic concept of body is like this. No, we are not having only one body, that is Annamaya kosha. We are also having four more koshas, and while doing practice of yoga, we have to uh, think, or we have to understand all these concepts of these koshas, and accordingly we have to practice. So this is creation in yoga is like this. First, all diseases are adhija vyadhi and anadhija vyadhi. Adhija means they firstly born in our mind and then percolates to our body. So body and mind are interconnected. Every cell we are having our mind. So if you are not, if you are sitting in class, and sometimes we cannot hear what teacher is telling us because our mind is not there. So this we can experience anytime. So how, what yoga says, that first anger, jealousy, hatred, all these emotions firstly born in our mind, and if they are repeatedly coming, if we are they are coming again and again, then they disturbs our pranic flow, and when the prana flow is disturbed, the mind they percolate into annamaya kosha, and the disease is formed. If one person getting angry every time, his pranamaya kosha is disturbed, and when the if the his stomach is or intestine is weak, sthana samshaya will get there, and he will get ulcer or any other disease like this. So ulcerative colitis we can see. So this is the pathology as yoga described here. So if one person is not using his intellect at Vijnanamaya kosha, so and knowing his true nature of Anandamaya kosha, he get infatuated, and disease is happened. This is the concept of body, and how the disease are generated or created in our body. So what we will have to do, we have to start practicing asanas, or loosening practices, basic set of asanas or losing exercises like forward bending, backward bending. We can use like this Surya Namaskara, or what is basic set asanas in standing posture, sitting posture,
supine and prone posture. Why we have to practice asanas? Puryatadasana, Sthairya, Arogyam cha Angalagavam. Sthairya means what? Stability of mind and body. Arogya, we know all. Arogya. Angalagav, lightness of body. These are the three components of asana, as Hatha Yoga has described. For Annamaya Kosha, these are the practices. Kapala Bhati also is very useful in treating anxiety and depression. Jalaneti, Vaman Dhauti, Tataka, all these Shuddhi Kriya. Shuddhi Kriya role is there to reduce the hypersensitivity of our mind. Desensitization is happened through Shuddhi Kriya. For anxiety persons, we have to do asanas quickly, not to hold for a long time. As the time of any asana is 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. But for anxious people, we should not advise. We have to give them very less time, holding time. So, like in Surya Namaskara, as we do Surya Namaskara, in Surya Namaskara, 1 or 2 seconds we stay in the that state and again move in the next step. So, we have to do like that asana in this stage also. We have to promote balanced and sattvic diet to patient. Emphasis should be given on IRT, QRT, and DRT. These are the relaxation techniques: instant relaxation technique, quick relaxation technique, and deep relaxation technique. So, repeatedly from morning to evening or up to going to sleep bed, we have to repeat all these relaxation technique throughout the day. So, the results will be achieved very quickly. For depression, we have to emphasize on back bending posture. Back bending posture, as we see, when any depressed patient, he walks very silently, his shoulders are down, and like that. So we have to give back bending posture like postures in Ardha Chakrasana or Ustrasana. Hmm? The key point is here is stimulation followed by relaxation. Stimulation means in the form of asanas. Then we will give relaxation in Shavasana like stage. So in Pranamaya Kosha, what practices we advise here? Breathing exercises means hand stretch breathing, hands in and out breathing, or simple deep breathing where Puraka and Rechaka, inhalation and exhalation is 1:2. If 3 seconds takes to take inhale and for exhalation we have to exhale in 6 seconds. This is Dirgha Shwasana. Only deep breathing can relieve the symptoms of anxiety. This is very powerful deep breathing. Anulom Vilom, as we know, left nostril and right nostril breathing, Nadi Shuddhi Pranayama, Bhramari, Shitali, Bhastrika Pranayama. These are the premier pranayams or important pranayams we can practice in anxiety and depression both. For Bhastrika, for depression, Bhastrika and Kapalbhati both are very important because they will create space in your head that any another new thought can generate and you can move ahead. Mudra, dip, Jnana Mudra, yeah, Pranav Mudra, Vayu Mudra, these are the mudras we can practice for channeling our prana flow in the pranamaya kosha. As rightly described in Ayurveda, what is Vayu? Niyanta Praneta cha Manasa. Means mind is controlled by the flow. As we will conquer the Vayu or prana, then mind also conquered. What is the pranayama definition in Patanjali? Tasmin sati shwasa prashwasoya gati vichedha. To cut down the speed of inhalation and exhalation is called as pranaya. And the benefit is dharnasu yagata manasaha, means our concentration power is increased. We can see clear cut that depressive and anxious people, they cannot sit
quietly. Are restless all the time, restless. So their concentration is totally reduced, hampered. So with the help of pranayama, we can improve their concentration, or we can reduce their restlessness. Chanting of bhajanas in Manomay Kosha operations, we can do chanting of bhajanas. Those who are having depression, anxiety, if they are chanting bhajan, devotional songs, Omkar chanting, loud chanting of Mahamantra, one important thing is that we should not give meditation for more than 5 minutes to anxious and depressive patients, because they do not enjoy meditation. As their mind stabilize, then we can advise him. So initially, if the patient is anxious, too much anxious, is the anxiety score we have to take, and then after uh, we can advise him. Initially, only repeat fast movements of asanas we can give advise him. Bhakti yoga, as I have seen, total surrender. We have to counsel him and go and surrender to Supreme Soul, go and surrender to Vithala, Sri Krishna, whatever the Ishta Devata is, we have to surrender totally. And slowly his violent emotions, negative emotions will get replaced by gentler, softer emotions, and he will come out from the anxious state and depressive state. Vijnanamay Kosha, as I have said, that Sakashayam Vijaniyat means what is the root cause of the stress. We have to find out. This stress history is important. If we will we can counsel him, communicate properly, and he will reconcile it, and his buddhi will start acting. He will take sad asad buddhi, taking a proper decision, and he will move ahead. And here we have to make him aware that you are not only body. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham means long lasting bliss is your true nature, and you have to achieve that state. So the all the diseases, all the sufferings will be vanished. In Anandamay Kosha, what all the practices we will promote Ananda and trying to reach our original state, that is misery, and vanishing our misery or pain. This is the approach that is called as integrated approach of yoga therapy for any disease, or especially anxiety, depression. We have to take this approach. We will get fast results within 8 days. Anxious people, depressive people come out of from depression, anxiety, and starts working properly or normally. This, as I have seen in many cases, those there are many symptoms coming with symptoms, and with 8 days they get totally relief from the symptoms. So uh, on the occasion of International Day of Yoga, as it is expected that we must carry on discussions, symposium on yoga, to what are the strengths of yoga, and we have to percolate, we have to spread our yoga knowledge throughout the society, and to make all society happy and healthy. If we will do it, we will be very blessed. So with these thoughts, I want to conclude my session with Shanti Part. And after that, if there are any questions, we will, and time permits, uh, we can take some questions. Let us end the session with Shanti Part. Sit comfortably, back and neck erect, and adopt Namaskar Mudra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you for patient listening and thank you for giving me this nice opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. It was really nice, very cool and inspiring. Very nice, sir. अच्छा बहुत आपने बताया. कलेक्शन भी आपके पास अच्छा है और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लोर किया है इस सब्जेक्ट को. एक्चुअली ये थोड़ा सा ये सब्जेक्ट है, लाइक डीप सब्जेक्ट है, एंजाइटी, न्यूरोसिस एंड ऑल such things are. So I request all the doctors, if there are any questions, you can direct unmute yourself and please. Yes, ma'am. Please. Anyone? You can raise your hand. मैम सर आप ये कर देंगे, बंद कर देंगे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन. ओके. Yes, yes. Sorry, sir. It's okay. Yes, sir. अभी आप. Okay. हाँ. Yes, yes. Yes, डॉक्टर सुरेखा जी. हेलो मैम. यस यस मधुरी बताइए. सर से ये पूछना है कि ज्यादा जो पेशेंट आते हैं उनको बहुत एंग्री रहता है, हर चीज की इरिटेशन, उनको क्या मतलब मेडिटेशन आसन एडवाइस करें? एंगर बहुत हाइपर. गुस्से के लिए अच्छा सवाल पूछा. बच्चों में आजकल बहुत गुस्सा दिखाई देता है. बच्चों के लिए भी मतलब हाइपर एक्टिव, बहुत गुस्सा तेज चीजें ऐसी, माँ बाप हमसे पूछते हैं कि क्या हाइपर, ये बहुत ही मतलब आजकल की समस्या है जनरेशन. और बच्चों में कौन से एज से उनको बोलते हैं ना मेडिटेशन सीखना, और कौन सा मतलब फर्स्ट स्टेप कौन सा, प्राइमरी बिगनिंग क्या सीखा है? नहीं, बच्चों के लिए तो सूर्य नमस्कार और सम आसनास ये जो है हम एडवाइस कर सकते हैं. और सूर्य नमस्कार इज बेसिक स्टेप. सूर्य नमस्कार तो सब बच्चों ने करना चाहिए. और एंगर के लिए जैसा बोल रहे थे आप, ये शीतली प्राणायाम जो है, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार का चैंटिंग करना है, जिससे एंगर कम हो सकता है. और डाइट में भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर ज्यादा नमक वाली चीज, बच्चे चटपटा चीज जो है जिसमें उनको अच्छा लगता है स्वाद में, मगर उसमें कोई पोषण नहीं होता शरीर का, अगर ऐसी खाने में चीज ज्यादा है तो उनका गुस्सा भी थोड़ा ये हो सकता है. तो इसलिए योग का तो शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा ऐसा मुझे लगता है. और सर कौन से एज में बच्चों में, 4 ईयर बच्चों को कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वैसे बता सकते क्या? 4-5 साल क्या स्टार्टिंग? नहीं, छोटे बच्चों को तो ऐसे योगा आसना, ये जो है अपना सूर्य ओंकार चैंटिंग, अकार उकार मकार ये करना बोल सकते हैं. मगर अगर आसन करना है तो 10 साल के बाद, 8 या 10 साल के बाद हमें उसे आसन, प्राणायाम बाकी जो है वो सिखा सकते हैं. अभी सीबीएसई में जो है, सीबीएसई स्कूल में 30 से लेके 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक कंपलसरी किया है कि हर स्टूडेंट को योग करना चाहिए. उसके क्लासेस लगा दिए उनका, एक क्लास हफ्ते में जो है. तो ये मुझे लगता है कि उसके पहले थोड़ा आसन वगैरह करना जो है थोड़ा ये करना, अवॉइड करना चाहिए. मगर ओंकार चैंटिंग हम कर सकते हैं. थैंक यू. सुरेखा जी. नमस्कार सर.
जैसे आपने बोला। बताया कि ये जो डिसीज है वो इनविजिबल डिसऑर्डर है, इनविजिबल है, या मतलब हिस्ट्री कैसे चालू करें इन लोगों को, जैसे पूछना है हमें कुछ, तो कुछ आइडिया। नहीं, अगर हिस्ट्री लेना है हमें, अगर हमारे पेशेंट ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो हमें उनका मन स्वास्थ्य कैसा है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन ये है कि नहीं, वो देखना चाहिए। अगर सुबह से उठने के बाद फ्रेश लगता है क्या, आनंदी रहते हो क्या, और रात में सोने तक दिन कैसा जाता है, ये हमें उनका हिस्ट्री लेना जरूरी है। इरिटेशन कितनी बार हुआ दिन में, गुस्सा कितने बार हुआ, चिड़चिड़ क्या बोलते हैं उसको, यह है कितने बार हुआ, या कुछ क्या बोलते हैं वस्तुओं को फेंकना जो है वो कितनी बार हुआ, ऐसा सब हम पूछ सकते हैं। तो और कुछ योगा करते हैं क्या मन शांत कर रखने के लिए, जैसे शरीर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं हम, आहार लेते हैं, तो मन का आहार क्या है, कुछ प्राणायाम करते हैं, भजन करते हैं, या स्तोत्र पठन करते हैं, अब देवी का स्तोत्र है, गणपति का स्तोत्र है, ऐसा कुछ करते हैं क्या, ऐसा पूछना चाहिए। तो हमें उनका आध्यात्मिक जो है वो कितना है, अगर आध्यात्मिक आदमी है तो वो स्थिर रह सकता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर अपने यहाँ आयुर्वेद में भी बताया है कि आचार रसायन जो है, तो आचार रसायन में इस सब का वर्णन किया है, सत्यवादिनः अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, ऐसा ऐसे जो बताया है उसमें ये सब आता है। तो स्ट्रेस हिस्ट्री हमें लेना चाहिए, और घर में कैसा वातावरण रहता है, सब अच्छा है क्या, घर में कौन कौन रहता है, और कैसे आप साथ में बैठ के खाना खाते हो क्या, सब लोग कैसे रहता है तुम्हारा माहौल घर में, तो ये सब ऐसा उसको डायलॉग से हम उससे ये कर सकते हैं, हमारे को आता है, लक्ष्य ध्यान में आ सकता है कि उनका जो रोग है, जो कंप्लेंट लेकर आए हैं। अभी ऐसा कि हमारे यहाँ नांदेड़ में एक साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने एक बार बताया था कि 50% पीपल जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं वो तो साइकेट्रिस्ट के पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनका मेन ट्रीटमेंट जो है वो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और वो सिम्टम लेकर जाते हैं जनरल प्रैक्टिशनर के पास, मेरे कमर में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, मेरे गर्दन में दर्द है, मगर उनका मेन इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अभी नांदेड़ में डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, मगर वहाँ पे एक भी साइकोलॉजिस्ट काम नहीं करता, साइकेट्रिस्ट भी 5-6 साइकेट्रिस्ट है, और 10 लाख का पॉपुलेशन है, तो इतने लोगों के लिए सिर्फ 6 या 8 लोग जो है वो कैसा काम ये हो जाएंगे। तो इसके लिए योग जो है योग शिक्षकों का काफी बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। उन्होंने मानसिक जो आज बीमारियां है उनका थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, और उनके हिसाब से वो उनको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। यस डॉक्टर विपुल। हॅलो, हाँ बोला। सिझोफ्रेनिया मध्ये योगाचं महत्व? हाँ, सिझोफ्रेनिया जे आहे, आता योगाचा मेन रोल जो आहे तो न्यूरोसिस मध्ये चांगला रोल आहे। सिझोफ्रेनिया हा सायकोसिसचा प्रकार असल्यामुळं सिझोफ्रेनिया मध्ये त्याचे कमी हे आहेत, म्हणजे रिझल्ट कमी आहेत, पण प्रयत्न करू शकतो आपण नक्की। त्याच्यावरती आता निमान्स मध्ये डॉक्टर हेमंत भार्गव म्हणून आहेत, आता एक इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन नावाचं एक डिपार्टमेंट तिथं 2019 पासून सुरू झालंय, आणि बेंगलोरच्या एसएस सेंटरमध्ये सुद्धा सिझोफ्रेनियाचे पेशंट्स मोठ्या प्रमाणावर पाहिलेले आहेत मी, पण रिझल्ट कमी असतात। त्यांना आपण शुद्धिक्रिया, त्यानंतर काही हे जे आहे आसनं प्राणायाम याचं हे करू शकतो, पण वेळ लागतो त्यांना खूप सिझोफ्रेनियाचे पेशंट। ओके, थँक्यू सर। सर एक सवाल ये था, महिलाओं में बहुत बार लाइक हिस्टेरिया, सूतिका उन्माद या
जैसे कि महिलाओं की कुछ मानसिक स्थितियों को लेकर कुछ टाइप का हिस्टेरिया होता है कुछ विशिष्ट घटना के दौरान, या जैसे भूत बाधा वगैरह टाइप का जो आयुर्वेद में बताया है, तो इससे रिलेटेड उनको कैसे हम लोग डील करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे? प्राणायाम तो है, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे क्या? जैसे सुतिका अवस्था में या गर्भिणी अवस्था में अगर ऐसे कुछ होते हैं तो हालात, लाइक हाइपरटेंसिव टाइप का है जो। नहीं, अभी सुतिका अवस्था, उसके पहले गर्भावस्था में, गर्भिणी अवस्था में सुद्धा, गर्भिणी अवस्था में भी योग अच्छा तरीके से करना चाहिए। और उन्हें आयुर्वेद में जो बताया है कि मानसो ज्ञान धैर्य, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, तो मानस रोगों में जो हमें बताया है कि योग को ही जो है उसका धैर्य देना है, उनको ढाढ़स बंधाना है। और बाकी प्राणायाम जो है, प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है सब इसमें। और सूक्ष्म व्यायाम सब करना चाहिए, जिससे एनर्जी चैनलाइज हो सकती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जैसा भी अभी हमने इसमें देखा एंजाइटी डिप्रेशन में, वैसा ही प्रिंसिपल हर एक डिसीज में, जो कि साइकोसोमेटिक है और या प्योरली साइकेट्रिक है, ऐसे दोनों डिसीज में हम ये कर सकते हैं। तो उसका सकशायम विजानियात, उसका जो स्ट्रेस, कहाँ से स्ट्रेस शुरू हुआ है, रूट कॉज क्या है, वो हमें पकड़ में लेना चाहिए। फिर उसको अगर हम बोल सकेंगे, उसको अगर काउंसिल कर सकेंगे, तो फिर रिजल्ट हमें जल्दी मिलता है। मगर कुछ सूक्ष्म व्यायाम, स्ट्रेच, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, अगर कुछ आसन कर सकते हैं तो आसन, इससे धीरे धीरे मन की स्टेबिलिटी जो है तो बढ़ जाती है। तो ये जो हठ योग प्रतिपिका में लिखा है वो हमें गाइडलाइन समझकर वो कर लेना चाहिए। Okay, sir. Okay. Yes. Any more questions? विपुल जोशी. हॅलो. IBS डायरिया टाइप जर असेल तर त्यामध्ये योगा कोणते जास्त उपयोगी पडेल? बरोबर आहे. IBS मध्ये 100% मेंटल कॉम्पोनंट जो आहे, मानस दोष जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो. तर त्यामध्ये याच्यामधले आसनं जे आहेत, शयन स्थितीमधले, म्हणजे शवासन आहे, त्याचा आपण चांगला उपयोग करू शकतो. बाकी विपरीत करणी याचा एक चांगला उपयोग होतो, सर्वांगासन, विपरीत करणी. बाकी भुजंगासन, शलभासन, विपरीत शयन स्थितीमधलं हे आसनं जे आहेत त्यांचाही उपयोग चांगला होतो. फक्त त्यांना बाकी शुद्धिक्रिया ज्या आहेत, कपालभातीचं प्रमाण कमी करायला सांगायचं पाहिजे त्यांना. आणि प्राणायामामध्ये हे वाढवणं, अनुलोम विलोम, शीतली याचं प्रमाण जे आहे ते वाढवलं तर नक्की चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतात. आणि रिलॅक्सेशन टेक्निक, इन्स्टंट दीर्घ शवासन करणं आहे, योग निद्रा करून घेणं त्यांच्याकडनं, याचा उपयोग जो आहे तो. आणि पुन्हा मी जे म्हटलं की प्रत्येक ठिकाणी आजार कुठलाही असो, त्यामध्ये त्याचं मूळ तणावाचं कारण काय आहे, तणाव कुठं सुरू झालेला आहे, आणि त्याच्या मुळापर्यंत आपल्याला पोहोचायला पाहिजे. मग ते त्याचे जर ते त्याच्या लक्षात आलं किंवा हे मी याच्यामुळेच ताण घेतोय करून. आता आई जी आहे बऱ्याच वेळा ती मुलाची खूप प्रचंड काळजी करत असते. मुलगा शाळेतून घरापर्यंत येईपर्यंत तिच्या मनामध्ये असंख्य विचार चालू असतात. तो शाळेत गाडीत नीट बसला असेल का, बसला असेल तर त्याला बाजूच्या मुलाने काही त्रास देत नसतील ना, अशा प्रकारचे असंख्य विचार जे आहेत ते सगळे ते चिंतेचे विचार हे तिच्या मनामध्ये सारखे असतात. आणि अशा व्यक्तींना जे अतिशय चिंता करतात, काहीतरी तणावाचं कारण असतं आणि खूप गोष्टी ज्या आहेत त्यातनं होत असतं, तर रिलॅक्सेशन, मनाला आनंदी अवस्थेकडे घेऊन जाणं, मूळ स्वरूपाकडे घेऊन जाणं, हेच योग चिकित्सेचं मूळ सूत्र आपण ठेवलं पाहिजे. आणि आसनाच्या माध्यमातून असेल, प्राणायामाच्या माध्यमातून असेल, ध्यानाच्या माध्यमातून असेल, शवासनाच्या माध्यमातून असेल, या सगळ्या माध्यमातून मूळ स्वरूपाकडे जाणं आणि त्यातनं
हळूहळू डिसीज जो आहे तो क्युअर व्हायला सुरुवात होते. ओके, थँक्यू सर. तर ते शाळेच्या मुलांमध्ये हा जे मुलं डिप्रेशन मध्ये असतील त्यांना आपण भ्रामरी बरोबर. प्राणायाम करू शकत नाही ना? भ्रामरी देऊ शकतो त्यांना बॅकवर्ड बेंडिंग पोस्चर जे आहेत ना, म्हणजे उष्ट्रासन, अर्धचक्रासन, चक्रासन, मत्स्यासन हे सगळे करायला सांगायचे. त्यामध्ये त्याचा चांगला उपयोग होतो. आणि सूर्यनमस्कार जे आहेत ते स्पीडली सूर्यनमस्कार करायचे, वेगाने सूर्यनमस्कार करायला सांगायचे द्रुत गतीने. तर त्याने ते लगेच हे होतं, उपयोग होतो. सर्वांगासन हे डिप्रेशन साठी अधिक चांगलं आहे. मुलं करू शकतात ते सर्वांगासन, हे करता येईल हरकत नाही. फक्त शवासन जास्त वेळ द्यायचं नाही, नुसतं पाठीवर झोपायचं, उठून बसायला सांगायचं. शवासन फार कमी करायला सांगायचं लहान मुलांना, कारण मुलं काही शवासनामध्ये जाण्याच्या त्याच्यामध्ये नसतात. तर आणि बऱ्याच आहे ना मुलांमध्ये जर ते शुद्ध प्राणायाम घेतलं, म्हणजे माझा वैयक्तिक अनुभव आहे, तर त्याच्याने असं म्हणजे चक्कर वगैरे येतात. तर मग त्याच्यावर काही प्रॉब्लेम होत नाही. मला प्रश्न नाही कळाला तुमचा. म्हणजे 9वी-10वीच्या बाकी मुलांमध्ये साऊंड येत आहे. हा बोला. 9वी-10वीच्या मुलांमध्ये जेव्हा आपण प्राणायाम घेतो तर बऱ्याच मुलांना सवय नसते प्राणायामची कधी न केलेल्यामुळे त्यांना डायरेक्टली चक्कर वगैरे येतात. मग त्याच्याने काही असं प्रॉब्लेम येत नाही ना? मग मी म्हणजे थोड्या वेळात त्यांना लॉंग ब्रीथिंग करायला लावते, स्लो ब्रीथिंग वगैरे करायला. नाही, प्राणायामामुळे चक्कर यायचं काही कारण नाही. आपण कुठलाही कुंभकयुक्त प्राणायाम देऊ सांगूच नाही मुलांना. फक्त अनुलोम विलोम, त्यानंतर भ्रामरी, शीतली प्राणायाम, असे सोपे प्राणायाम जे आहेत ते आपण सांगितले तर त्यातून चक्कर यायचं काही कारण नाही याच्यामध्ये, असं वाटतंय. कारण मी पण एक वर्षभर शाळेमध्ये शिकवलं ना, आणि 8वी 9वी 6वी ते 10वीच्या सर्व मुलांना शिकवलं, तर कधी अनुभव असा आला नाही की मुलांनी चक्कर आली असं प्राणायामामुळं. कपालभातीमुळे होऊ शकतं काही जणांना, एखाद्या वेळेस जर डोकं गच्च झाल्यासारखं वाटणं किंवा चक्कर आल्यासारखं, पण प्राणायामामुळे होत नाही. नसतात चक्कर, पण त्यांना कधी सवय नसते ना, मग ते एकदम असं त्यांना डोकं जड पडल्यासारखं जाणवतं, किंवा मग कधी नाही, मुलं काही वेळा खोटी तक्रार करतात काही वेळा, असं आहे. आणि ओव्हर एक्साइटेड मध्ये पण काही मुलं करतात, त्याच्यामुळे पण म्हणजे असं होत असेल असं वाटतं मला. हिस्टेरिया सारखा काही प्रकार काही वेळा मुलं थोडं टाळायचं असतं, त्यांना करायचं नसतं, आवडत नाही असे असते, त्यावेळेस काहीतरी ते कारण सांगतात. पण प्राणायामामुळे कधी चक्कर आल्याचं माहिती नाही. अच्छा, हा हा, थँक्यू सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन, उदान विकृति में कौन से आसन? यस. कुठल्याही वायूच्या विकृतीसाठी प्राणायाम जो आहे तो चांगलाच आहे. आणि उदान विकृतीमध्ये कुठलं स्पेसिफिक सांगता येईल का, म्हणजे काय डिसीज आहे असं त्याच्यासाठी पाहिजे असं म्हणताय का? डॉक्टर स्वाति जी, कोई स्पेसिफिक डिसीज है तो बताइए प्लीज. सो मतलब जैसे कि उदान विकृति में कुछ शब्द की विकृतियां है या जिस टाइप का व्याधि है? हाँ, म्हणजे अडखळणं, मॅमरिंग ज्याला म्हणतो आपण. यस यस. उसके लिए मिनमिनत्व, मूकत्व ऐसे कुछ है या? मिनमिनत्व वगैरह. अच्छा. हाँ. तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो कर सकते हैं. बाकी रेगुलर एक्सरसाइज, आसना जो है, सूर्य नमस्कार, स्टैंडिंग बेसिक सेट जो है आसन का, स्टैंडिंग में अर्धकटी चक्रासन, पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ऐसे कुछ आसन कर सकते हैं. सिटिंग में कुछ कर सकते हैं. जो भी जितना भी टाइम अवेलेबल है वो हिसाब से हम कर सकते हैं.
और स्पीच के लिए जो है जिह्वा टंग मसाज हम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम और जिह्वा बंद एक बोल के बताया, इसमें you have to put your tip of the tongue to upper soft palate and hold it. इसका उपयोग हो सकता है। और उज्जाई जो प्राणायाम है उसका भी अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं इसमें। और कुछ स्तोत्र जो है अगर ऐसा इसमें है तो स्तोत्र जो है ना गणपति अथर्व शीर्ष है वो उसके सामने बोलना, ऐसा कोई मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है जो संस्कृत का कठिन है वो बोल सकते हैं, जिससे उसका टंग ट्विस्टर जो है उससे भी फायदा हो सके। मगर प्राणायाम जो है सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, उज्जाई, ये प्राणायाम हम सब इसके ऊपर जोर देना चाहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो आज का ये हमारा जो सत्र था बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने इसमें सहयोग दिया और अच्छा हमारा सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ ठीक से हुआ। सो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर इंचेकर सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बिकॉज ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है मेंटल डिसीज का, या किस प्रकार से इसको हैंडल करे, तो इसको बहुत अच्छे से और इजी वे में बताया है। तो मैं आयुष दर्पण की तरफ से सर का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी वैद्यों का भी, जो भी हमारे फेसबुक के व्यूवर्स है, वैद्य है, इन सभी का आभार व्यक्त कर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। और जैसे कि सर ने बताया, ये एक निरंतर अभ्यास का विषय है, निरंतर चिंतन का विषय है। एक दिन योगा डे मनाकर हम लोग नहीं जा सकते हैं। यस डॉक्टर प्रीति वानी, उनका एक क्वेश्चन है। यस हेलो मैम, एक्चुअली हाँ, मैंने yes, चैट बॉक्स में डाला था, वो रह गया था क्वेश्चन, इसके लिए मैंने ध्यान किया। सर मला विचारायचं होतं की जे हायपोटोनिक मसल्स असतात मुलांचे, डेव्हलप नाही होते किंवा ते लगेच थकतात, म्हणजे विकनेस असतो जास्त, त्यांना रनिंग करणं, उड्या मारणं, काही मुलांमध्ये असं असतं, तर मग त्या मसलला स्ट्रॉंग करण्यासाठी किंवा वेल डेव्हलप होण्यासाठी आपण कोणते आसन करू शकतो? आणि दुसरा क्वेश्चन असा होता की काही मुलांना सोमॅटो सेन्सरी डिस्प्लेक्सी असतो, म्हणजे ओव्हर टच असं त्यांना सहन होत नाही, कुठला स्पेसिफिक टच सहन होत नाही किंवा सेन्सरी रिलेटेड काही असतात, तर त्याच्यामध्ये आपण ध्यानाचा रोल किती राहील आणि प्राणायाम वगैरे कोणते सजेस्ट करू शकतात, कसले करता येईल? दोन क्वेश्चन आहेत. नाही, आता या मुलाचं वय काय आहे त्याच्यानुसार आहे आणि तो किती डायजेस्ट करतोय ह्या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे आपण जे शिकवलं 10 वर्ष आहे, 10 वर्ष. तर साधारणपणे झालं 15-20 मिनिटं 30 मिनिटं त्याच्याकडनं त्याच्यासोबत कोणीतरी करणं. एक तर शाळेमध्ये होत असेल तर चांगलंच आहे, ग्रुपमध्ये त्यांच्या वयाच्या मुलांसोबत, नाही तर त्याचे पालक जे आहेत पालकांनी त्याच्यासोबत करणं, त्याच्या समोर हे जर केलं ना तर तो आवडीनं करेल ते, किंवा त्याच्यामध्ये तो सातत्य राहील. कारण कुठल्याही योगासनाचा किंवा प्राणायामाचा रिझल्ट दिसण्यासाठी किमान 2 ते 3 महिने सतत सराव जो आहे तो आवश्यक असतो. त्यामुळे मी असं सुचवेल की सूर्यनमस्कार जे आहे तो 10 वर्षाचा असल्यामुळे त्याला सूर्यनमस्कार आपण चांगल्या पद्धतीने त्यांनी करणं, त्याच्यासमोर पालकांनी किंवा ग्रुपमध्ये होत असेल तर ते करणं. बाकी मग 3 पासून सुरुवात करायची, 3, 6, 9, 12 अशा पद्धतीने वाढवत जायचं. आणि सगळा इंटिग्रेटेड अप्रोच ठेवायचा. केवळ आसनांचा सराव करून नाही होणार, केवळ प्राणायाम करून नाही होणार, केवळ मेडिटेशन करून नाही होणार, त्याला हळू सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या करायला लावणं. म्हणजे कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, 4ही योगांचा वापर जो आहे तो आपण केला पाहिजे. आणि अष्टांग योगामधले सगळे भाग जे आहेत त्याचा वापर करणं, म्हणजे अष्टांग प्राणायामाचा असेल, धारणा, म्हणजे त्याला एखाद्या ओंकाराचं चित्र आपण भिंतीवर लावलंय आणि त्याच्या समोर तुम्ही बसलाय आणि त्यालाही बसायला लावलाय आणि आता 1 मिनिट आपल्याला त्या ओंकाराच्या चित्राकडे धारणा करायची, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन करायचे. असं जर आपण सराव केला, हळूहळू डोळे बंद करायचे, ओंकाराचं चित्र दोन्ही भुवयाच्या मध्ये दिसतं का ते पाहायला लावायचं.
असं एक करणं. त्राटक, ज्योती त्राटक आहे, ज्योती त्राटक आपण करून घेऊ शकतो. एक मेणबत्ती लावली आणि मेणबत्तीच्या ज्योतीवरती आपलं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं, किंवा एखादं कोऱ्या कागदावरती टिकली लावली छोटीशी, त्या काळ्या टिकलीवरती आपण कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो आणि त्यातनं त्याचं जे आहे चांगलं धारणा वाढू शकते. आणि मसल साठी तर सोपे सोपे आसनं जे आहेत ते सगळे करून घेणं. हळूहळू कठीण आसनाकडे, मुलं असल्यामुळे ते कठीण आसनं सुद्धा करायला त्यांना चॅलेंजिंग असतं, ते आवडतं ते सगळं. अशा याच्याकडे जायला हरकत नाही. बाकी मग थकत असतील तर त्यांचं डाएट तो भाग जो आहे, प्रोटीन डाएट प्रॉपर आहे का, आणि म्हणजे वॉटर इनटेक आहे का, लिक्विड डाएट प्रॉपर घेतात का, हे सगळं बघून मला वाटतं त्याचा चांगला उपयोग करता येऊ शकतो आपल्याला. अच्छा सर, ओके सर. म्हणजे ब्रेनचं डेव्हलपमेंट जो आहे पॉइंट, तर त्याच्यासाठी प्राणायाम आणि ध्यान धारणा असं तुमचं म्हणणं आहे ना, ते करून घेतलं पाहिजे. प्राणच्छेदम वशेत सर्वम असं म्हटलेलं आहे. प्राणाच्याच आधीन सगळं काही आहे. त्यामुळे प्राणायाम हा खूपच महत्वाचा आहे. आणि आपल्याकडे सांगितलंय ना आयुर्वेदामध्ये, प्राणो अत्र मूर्धगः, प्राणाचं स्थान काय, मूर्धक म्हणजे शिरस्थान आहे. उरक कंठ चरो बुद्धी, बुद्धीचं जर कार्य हे व्हायचं असेल तर प्राणायाम जो आहे तो आवश्यक आहे की नाही. उरक कंठ चरो अनुलोम विलोम तुम्ही जसं सांगितलं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली. अच्छा, ओके सर. ह्याला रेग्युलर 3 महिने तरी कमीत कमी केले गेले पाहिजे असं. हो, कारण काय की रिझल्ट नक्की मिळतात त्याचे, पण सातत्य पाहिजे त्याला. सूर्य नमस्कारामध्ये पण मसल डेव्हलपमेंट चांगली होऊ शकते ना म्हणजे? हो. सूर्यनमस्कार हा कमी वेळामध्ये अधिक फायदा देणारा व्यायाम आहे. हो चालेल सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू. सर, सूर्यनमस्कारासाठी काही पर्टिक्युलर एज नाही ना, आपण म्हणजे 6 वर्षाच्या मुलांपासून करू शकतो ना? 6वी पासून साधारणपणे आता केलं नाही. 6वी म्हणजे साधारणपणे किती येतं, 12 वर्षाच्या वरती, 10-11 वर्षाच्या वरती नमस्कार करायला हरकत नाही. त्याच्या आधी बरं सर. 6 ते 8 वयोवर्षासाठी सूक्ष्म व्यायाम चालतील ना सर? त्यामुळे काही फायदा होतो का? आता काही योग संस्थांमध्ये 8 कशाचं सूक्ष्म व्यायाम सर, 6 ते 8 वयोगटासाठी सर. सूक्ष्म व्यायाम सांगू शकतो करायला. आणि 6च्या खाली जे आहे ना, 6 मुलांना खेळू द्यायचं फक्त, आणि त्याला ओंकारचा उच्चार करायला लावणं, प्रार्थना म्हणायला लावणं. त्यानंतर सोपं हे जे आहे ताडासन सारखं असेल ते करू शकतो. पण बाकी आसनं वगैरे किंवा इतर सूर्यनमस्कार वगैरे त्यावेळेस सांगू नयेत लहान. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. इट वाज रियली नाइस. और सभी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे. डॉक्टर्स ने हमारे सभी का आभार. आप सभी जो भी हमें यहाँ पर सत्र में जुड़े हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ. और फिर से एक बार आपका आभार सर, और थैंक यू वेरी मच. और ओके, शुभ रात्रि. शुभ रात्रि.